the layup first. Layup at the start of the rim. So you do miking, layup here, layup this way. Or under the rim. Under the rim right here. Yeah. Sasa Samena, 10 times each. Or gacanta bidix iyo gacanta midig. So you finish like this, and you go this way, and 10 times you make 10 in a row. وادي السلامي خيارته dhamaantiinba meel walba joogtaan waa muxudiin jaamac waxaan joognaa magaalada Toronto gaar ahaan xadiiqada ama beerta Humber River ee ku taala magaalada Toronto waxaan ila jooga Haroon Abdi Mohamed oo ah wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya Canadian halkan ku dhashay oo ahna xirfadiisu ay tahay kubadda koleyga isagoo haatan u ciyaara jaamacad kamid ah jaamacadaha ka dhisan magaaladan Toronto ama dalkan Canada runtii mar kale waa idin soo dhaweynaya waa waraysiga ugu horeeyay sanadka 2021 fursad uu helo inaan Haroon aan la yeesho marka ugu horeysa Haroon ku soo dhawow barnaamijkeenan gaarka ah waxaad iga warantaa adigu waxa ku dhalatay magaalada Toronto Toronto hadane hay marka meeqa sana jirtaa me I'm 25 or 25 Haroon adigu dadka hadaad isbarto oo lagu yiraahdo Haroon who is Haroon hadii la yiraahdo dadka maxaa oran lahayd First off I start with I'm the son of Abdi Dheere so Abdi Mohamed here and that's the first thing I tell them and then I tell them like I'm a student, I play basketball, and I'm just a very good person, I tell them. Yeah. Okay, and runtii hordhaca barnaamijkeena waxaan jeclaa in Haroon asaga maaragtay iskiin baro sida hadda aad arkaysan Haroon runtii xirfadan kubadda koleyga ma aha mid uu asaga iskiisa u leeyimid laakiin Allah u naxariistay Abis Abdi Dheere waxa uu kamid ahaa haliyadii qaranka kubadda koleyga Soomaaliya naadigii Jeniyo xulka qaranka runtii wiilkiisa ay weeyaan runtiina kubaddana qayb weyn waxa ka soo qaatay inuu kubaddan koleyga ku soo barbaara maanta uu gaaro heer uu waxbarasho ku helo lacag la'aana ay tahay dadaalkii Allah u naxariistay Abis Abdi Mohamed Abdi Dheere Haroon adigu basketballka what age ayaa ku bilowday I started when I was 5 years old in the Lawrence Heights community area with Abo teaching me in the community center with a lot of kids in the area so that's when I started learning Okay marka basketballka adigu inta badan xilliyeeda ciyaari jirtay waqtiyada aad ciyaari jirtay goorma ahayd basketball More? Yes. In middle school when I started grade 6 so marka like for example what time during the day or amaba galbihi ma ciyaari jirtay habeenkii ma ciyaari jirtay always 3 p.m. 3 p.m. till the evening I play all day Okay. When I was younger. Marka adiga basketball adiga ma dooratay Allah u naxariistay aabo miya ku dooray ina basketball dheesho mas adiga it was your choice ina basketball ciyaarto or you go soccer Abu gave me the choice but I played soccer till university like in basketball I played all the time and after high school is when I fell in love with basketball so that's when I started to pick it up more and play a high level Okay marka basketballka Haroon yaa la ciyaari jirtay basketballka macnaha dadka waaweyn ma la ciyaari jirtay aabo mase wuxuu ku baray in dadka age-kaaga your age in la ciyaarto marka ugu horeysay Most of the time people are ciyaari with my age lakin on Sundays I ciyaari with the older guys and even in the evenings in the community center I ciyaari with older people as well so I play mix with both Okay marka markaad da'daada age-kaaga la ciyaarto iyo markaad dad waaweyn la ciyaarto adigu goormaad dareemaysay in bononigaagu progress uu sameynayo I'd say when I was 15 16 amal because that's when I play against older people and I seen I was better marka ciyaare waa gartay ka waran adiga marka basketballka Haroon position-kee ka ciyaarta adiga I play point guard position Okay marka kaas waa kan aad number 1 choice kaaga xirfadaada markii official game la dhigay aad ka ciyaarto
marka laakiin marmar ma dhici karaysa inaad ka ciyaarto afka hore ama forward inaad ka ciyaarto this year last year oo ciyaaray point guard shooting guard ciyaaray even small forward hal jeer oo ciyaaray power forward waa gartay marka intaan u galin ciyaaraha hadda adigu jaamacadda aad u ciyaarto intaan u galin ciyaaro tartanno tournament Soomaalidu ay sameysay ama tournament national team ah iyo adigu ma ka qayb gashay not yet ma ciyaaran tournament ama runtii tartan Soomaalidu ay qabteen ama national team kuma ka qayb galin no waa tahay adigu basketballka muddo dheer dheelisay hadda waxaad ii sheegtay inaad jaamacad ka mid ah jaamacadaha magaaladan dalkan Canada jaamacadda aad ka heshay deeqda waxbarasho magaceeda muxuu ahaa Laurentian University marka ayagu waxay ku siiyeen deeq waxbarasho oo lacag la'aan ah waxaana lagugu siiyay xirfadaada kubadda koleyga that was through my it's called AAU basketball so it's basketball you play in the summertime Marcus, we played in a tournament, a film Alsamena and the games. And with the film, we send it out to the coaches. And the one coach, he liked it when he saw my game. And Marcus, he called me. I went for a team visit. Marcus, I stay in hotel for three days on the weekend. Okay. Marcus, we train. He trains me. He works me out. Yeah. Then he liked me, so he sent me email and say, come to the school. Give you scholarship for school. Okay, so marka waxa waad maartay admissionki waxa lagu siiyay jaamacadda inaad u ciyaarto sanadkii marka tournamentiga la ciyaaray jaamacadda oo basketballka sanadkii meeqa mar ciyaartaan we play 20 games in the year one season into a year marka yaa isla ciyaaray jaamacadaha magaalada Canada oo dhan miyaa mise gobolka Ontario Ontario ciyaara marna idinku ma qaadeen horyaalka jaamacadaha no the champion not the second no we didn't okay xagee timaadeen levelka which like in the middle or we like high middle okay almost there okay marka waxa ii sheegtaa ciyaartooyda aad la ciyaaraysay kubadda koleyga iyo players oo jaamacadda dhiganay ka waran talentigooda ee basketballka the talent is very high one of my teammates wala dhaha Kadre Gray Team Canada oo ciyaaray last year okay so ciyaari Olympic okay marka asaga marna inuu NCAA inuu ciyaaro asaga ciyaartooygaasi marna ma isku dayay mise wali age-kiisa ma gaarin no he could have went laakiin ma aadan schoolkiigu waaday instead okay okay marka jaamacadda adigu hadda waxyaabaha aad maadada aad barata maxay tahay kinesiology aan bara okay waa tahay waxa ii sheegtaa marka runtii basketballka markii la dheelayo fursado fara badan ay jira oo qofka uu asaga sometimes you get the training from the coach and sometimes you get your own training adiga personal training kaaga marka waxa ii sheegtaa adiga personal training kaaga tababarka adiga gaarka u sameeyso for example markii aad subaxdii soo kacdo oo aad rabto inaad basketball dheesho tell me from the start waxa aad ka bilowdo tababarka ilaa ciyaarta aad ka dheelayso So from the morning, I start with stretching and I do a little bit yoga. Okay. Let loose like the body. How so sameynaysa for example hadda gacantaada xoogaa aad sameyso how you do it you stretch stretch is the yoga so it's on the mat on the floor you start on the floor and you do stretches on the floor and gradually you come to the top okay so marka saasa sameeyaa in the morning I start with that okay marka aan ka dhex galo markii aad iskuuleynayso oo aad push upka iyo aad sameynayso what is the reason macnaha sababta aad u sameynayso maxay tahay mainly for injury prevention inaad ka hortagto dhaawac jirkaaga soo gaaray marka qofka bini aadamka ah markii activity buloni aad sameynayso inaad iskuuleyso marka hore because the body in the morning is when it's really tight so you have to loosen up the body to start the day okay waa gartay markaas kadib aad sameyso jimicsigaas yar maxaa ku xiga biro aan qaada so I go to the weight room and I lift weights and then I go to the gym right after and do some personal training okay marka markaad gasho gymka bira qaada si aad muscle isku saarto marka adiga kululaato oo jirkaagii oo dhan u diyaar u noqdo then what's next is with the basketball I do form shooting it's either I start with form shooting or I start with ball handling okay marka aad bilowdo inaad kubadda tuurto ugu horeysa marka soo gasho xagee ka bilaabaysaa kubadda marka aad garoonka timaado oo aad soo kululeyso oo diyaar aad tahay buloniga aad soo qaadato from 3 point ma ka bilaabaysaa shootka inta ka bilaabaysaa the layup first layup at the start of the rim so you do miking layup here layup this way or under the rim under the rim right here marka saasa sameena 10 times each
oo gacanta bidix iyo gacanta midig so you finish like this and markaas you go this way and 10 times you make 10 in a row okay markaas I do form shooting at the rim form shooting so okay and goalkii waa ku dhow yahay agtiisa taagan tahay hal talaaba gadaal u soo soconaysa marka waa tuuraysa markii I make one five I make it I take one step back okay then 5 I done another step okay so you keep going back and then you go to the next spot illa free throw ka tagto all the way to the 3-point line yeah okay marka ujeedada and what's the point or under the rim and goosha hoosteeda aad uga bilaabayso shootka maxay tahay macnaha hadii coachka aad weydiisay hadii adiga aad weydiiyo is to build to build the basics and the fundamentals of the basketball because if you just skip and go to the far 3-point line you might be missing some steps okay so in order to start from the beginning and gradually increase until you get better and better and more comfortable okay and marka intaas marka sameeyso waa trainingka adiga gaarka aad sameeyso waay okay marka waxa ii sheegtaa marka hadda markii uu macallinku la joogo coachka uu joogo oo aad soo kuleysaan gymka aad tagtaan groundka markii la yimaado macallinka the coach tababarka ugu horeeya xagee ka bilaaba xawiga bilaaba either form shooting or ball handling hadana so he does a lot of ball handling will start getting out to get me fast and warm markas we go into some jumpers mid-range I'll start getting some shooting 5 each spot I'll start getting 5 from the 5 spots and then markas we go to 3s and we practice marka waxa ii sheegtaa basketballka adiga waxa tahay point guard bruniga soo kaxaysa marka practicada awoodaada waxa iga sheekaysaa labada gacan bidix iyo midig how you handle the ball handling is crucial is what I say because you run the offense you set the tone for the team markas you have to control and balance okay it's basically ball handling is art okay so if you have to learn the movements you can't just do it right it's just you have to know what you're doing okay average point guards macnaha celcelis ahaan ciyaartoyda kubadda soo kaxeeya ka waran bruniga say u garaacaan macnaha xagee ku badan yihiin labada isku mid miya mise mar walba macnaha hal gacan ayaa macnaha more than the other one it's always more than the other one lakin you have to be good with both to be good point guard you have to have control of both hands okay marka adiga point guard tahay kubadda soo kaxaysa inta badan hadii qofka defensiga ah one on one ma lagu raaca ma sometimes masalaba lagu raacay double team you or just one man you know defense it depends in the game marki if they know that my ball handling is good so they can't double team me from far okay so in the half court they sometimes overhelp so sometimes they double team through that okay okay marka waxaan Haroon waxa ii sheegtaa Allah u naxariistay aabaha Abdi Dheere macallin oo Haroontii dhowr marna waraysi waa la yeeshay farsamo badan basketball techniques badan waa weydiiyay marka adiga waxa ii sheegtaa marka garoonka ku jirto ciyaaraysid your coach inta badan xorriyad ma ku siiya macnaha he give you the freedom marka bruniga ku jirto just you make decisions Mr. Macallinka mar walba whenever you catch the ball he tells you what to do next when he teaches me the personal training he tells me what to do like when we go into the game he knows I'm going to do what he teaches me okay marka marna ma dhacayso macallinka inuu qayliyo kubadda qofkan si adiga soo soco adiga inta aad macnaha ma jirto ma dhahayo inta badan sometimes depending in the game the situation lakin inta badan ma like inta badan ma sheegayno okay marka for example macallinka markii time out la qaato kaleeto oo ciyaartu ay close game tahay kaleeto oo macallinka time out dadku uu la hadlayo ciyaartoyda inta badan ma jirta ciyaartoy uu si gaar ah u yiraahdo I need you to score ma jirta se u yiraahdo marka macallin he draws the play for them and he tells them what to do okay so everybody focus because you might be scoring like the other guys will be setting screens amal for you so you have to pay attention okay okay marka hadda farsamada hadan ka soo noqono inta badan basketballka waxa lagu ciyaaraa kabo oo runtii professional shoes marka kabaha ayaga what role ay ka qaadanayaan your skills kaaga ciyaartaada kubadda cagta saameyn ma ku leedahay shoes kaaga like what kind of shoes استعماله basketball shoes sometimes that's had impact on your basketball to me
I prefer wearing Kobe shoes because they're light on my feet. Sometimes when I wear Kevin Durant's or even LeBron shoes, they're kind of heavy wise, so it slow me. Okay. So I like to wear the Kobe's. marka The light shoes, light on my feet. kabaha oo Kobe brandka uu isticmaalo waa ka fudud yihiin kabaha marka LeBron James kabiisana waxoogaa waxa umalaysan inay culus yihiin for bigger taller guys, the heavier ones. Okay marka laakiin qofka sidiisaba ciyaartooyga adiga kula mid oo LeBron James jecel oo kale markuu rabo inuu kabiisa isticmaalo asagana uusan jir ahaan physicalkaas lahayn kabahaas asaga marka ma laga yaabaa in xoogaa culays uu ka dareemo yes, because sometimes it can be too heavy for the bigger guys. waa garta marka Soomaaliyan tagay sanad kasta ilaa 3 sano ugu dambeeyay Soomaaliyan tagayay dhalinyaro aad u fara badan oo adiga horta intaas aasho ku weydiin Soomaaliya guri ma tagtay ma aadan laakiin inshallah maybe this summer or the next one safarkii ugu dheeraa oo wadankan Canada aad ka baxday intee ku xagee tagtay Costa Rica aan aaday America aan aaday bas laakiin Asia iyo Carabta iyo macnaha Africa iyo wali ma tagin maya marka Soomaaliya meesha ugu horeyso hadaad baxayso oo safar dheer aad aadayso intee jeceshana aado I want to go Mogadishu. Okay marka runtii waa jecesha one day ina meesha tagto one day inshallah okay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo halka jooga oo runtii kubadda jecel oo runtii ahami aad u fara badan u haya ayaa jira runtii Soomaaliyan ku soo arkay marka dhalinyaradaasi Soomaaliya joogta maxaa kula talanaysaa banda basketball aad dhisha professional aad tahay deeq waxbarasho ku heshay so what advice you have for the young Somali basketball players or Somalia jooga education is first because basketball you can only play till a certain age and then that's it, like education it lives with you forever. So education first. Markas basketball you have to start from the basics and the fundamentals. So even if you start now you have to stop and build the better habits markas you can get better. But don't rush, it's slow process. Okay runtii Haroon I know adiga enough Somali ma taqaanid oo runtii dadka Soomaaliyeed aad wax badan oo aad jeceshahay dadka Soomaaliyeed u sheegto oo aad Soomaali badan ma aragtay aadan aqoonin I do apologize that you don't have enough Somali to express yourself marka Haroon hadda markii aan su'aashan weydiiyay ciyaartooyda Soomaalida dhalinyarada ay wadanka joogta message ama fariin maxaad u gudbin lahayd maadaama adigu xirfadan kubadda koleyga aad ku heshay deeq waxbarasho ayaan marka runtii af Ingiriisi ku jawaabay waana fahamteen laakiin haddana waxaan jeclaan lahaa wax yar runtii inaan halkaasi anigana aan kelmad ku darsado waxa uu yiri marka ugu horeysa waxbarashadu waa inay noqotaa mudnaanta koowaad basketballka inuusan mudnaanta koowaad ku noqon waxbarashadu ay ku noqotaa asagoo markaasna sabab uga dhigay waxbarashada ama aqoonta wax waliga kula soconayo inay tahay laakiin kubadda koleyga amaba sportiga hadaad ciyaarto sportiga wuxuu kula soconayaa waqti go'an buu kula soconayaa markaad gaarto 35 36 hadaad caafimaad qabto ciyaartooyga ugu badan 35 haduu gaaro waxa weeyaan ciyaaraha waa ka fariisanaya marka soo basketball ama football waa istaageen laakiin waxbarashada kula soconaysa waa runtii fikrad aad u fiican waaye and that's really maaragtay waa ku faraxsanahay inaad dadka aad ku baraarujiso waxbarashada markaan soo qaadano adiga qof ahaan Haroon ciyaartooyda NBA da waa daawataa ma jirtaa tiimam adiga oo adigu si gaar ah u fiirsato oo aad jeceshahay favorite-kaaga is the Toronto Raptors and the Lakers, the Los Angeles Lakers. Okay marka ciyaaraha daawanaysa taageer ahaan ka soo maxaa ka faa'iidaa what do you benefit watching them ciyaartooyda individual players ma jirta adiga aad si gaar ah ciyaarahooda u fiirsato the Toronto Raptors I watch the whole team because Sidi Ciyaran is the basketball is very good like in the way the team they communicate, they play defense, everybody works together so even offense the ball is moving, everybody's moving, it's like they all know each other very well so they play with each other and it's a good team. And the Lakers like I love LeBron James like the way the team is this year is very nice because they're like the Raptors they know their defense, they know the offense is moving back doors, you know the way they play with each other is beautiful. Okay ciyaartooyda soo qaad waxa kamid ah LeBron James dadka dhan aad ay u taageeraan
laakiin dadka qaar waxay yiraahdaan LeBron James is a superstar and mostly ciyaarihiisa talentigiisa waxa weeyaan physical condition laakiin the talents ama farsamada techniques-ka marmarka qaarkood waa looga fiican yahay la yiraahdo so marka asaga talentigiisa iyo what is the difference talentigiisa iyo technique-giisa asaga macnaha talentigiisa it all the talent starts with the mind. His IQ is very strong. So to build that, you have to know basketball. You have to know every details. And his body is different because he puts a lot of money into it. So his body is every day he takes care of it. The way he eats, the way he works out, the way he trains every day, he takes care of it. So. واقف مركا إن عيارتويجا وجود أدق أو physically ويا أو كدان سوق نض معناها كان غير إن ستيف كيري إن Golden State Warriors إن وحو لعيارة نيكلي هذا لبران جيمس دوربر إسكوري مادين لبضو ده physical condition كود إسكوميد معهم حكوا الدوين لبضو the difference. Steph Curry is a shooter, so he can't lift a lot of weights. He can't be too strong. Like LeBron James, he's more of a slasher, so he's going to the rim more. So that's why their game is different. LeBron more post-ups and stuff like that. All right. marka adiga ciyaartooyga as leedahay runtii qabowna waa taaganahay waa barnaamijkeena waa soo dhow yahay ciyaartooyga adiga as leedahay wax waa ka baratay like NBA ha noqdo qof kale ha noqdo ciyaartooyda specifically ciyaartooda aad u fiiriso aad jeceshahay you learn from them yaa kamida from my teams from your team from NBA from anybody there's two people I'd say Abdi Dheere I learned a lot because he teach me from 1-5 now almost. So I learned a lot of fundamentals and the basics. And then my coach, Hader, the current coach, Sean. He played for Team Canada and he played professional for almost 14 years or so. So he knows basketball. And every year he's teaching me the basics and the fundamentals of how to be a professional. So I'm learning from him, marka waxa jirta ciyaartooy fara badan oo Soomaaliyeed oo runtii wiil dhalinyaro ah waxa jira arano ina aragtay in kale aan ku soo diray oo Maxamuud la yiraahdo wuxuu jira 17 sano 17 years old he lives wuxuu degan yahay gobolka Portland ee Mareykanka marka runtii waxa ku jirta hami ah runtii kubadda koleyga inuu meel fiican ka gaaro oo national team ku ciyaaro inshallah ciyaartooy fara badan oo Soomaaliya joogta ayaa jirta oo runtii ayagana dhalinyaro ah for example haddaan soo qaadano dhalinyarada aan soo arkay gaar ahaan degmada Shibis Abdulwali Ahmed Qaran Yaxye Buukaale Cadde dhalinyaro aad u fara badan oo runtii jecel sportigana kor u qaadaan ayaga marka fiiliso maxaas leedahay runtii levelka ay joogan hadda iyo meesha ay jecel yihiin inay ku gaaraan macnaha ii sheeg xagee u mari karaan as leedahay adigu tala ahaan aad siinaysa advice for them is to stay in the gym markaas keep working hard you have to balance in a high state with the weight room and the basketball training markaas you have to be strong and the game right now is changing because you have to learn how to shoot very well and be able to move without the basketball. So in taas you have to learn and balance between those lines. marka waa soo dhameynaa two questions aan noo haray Haroon adiga waxa tahay point guard marka inta badan ciyaartooyda Soomaaliya aan soo arkay waxay ahayd bunoniga markii ciyaarta la bilaabo oo point guardka bunoniga soo qaado waxa laga yaabaa hal qof inuu taabto kadibna kubadda la shuudo 24 second حتى waxa bunonigaasi waxa la haystay wax yar la haystay marka adiga point guard marka tahay oo macnaha bunonigaaga see ku dhamaada macnaha how the ball macnaha circulation kaaga iyo communication kaaga iyo sidoo yahay adiga fahan so that right there first if you shoot within the first 10 seconds then the game is it's not great right so you have to be able to call plays as a point guard be able to control the time the tempo of the game and be able to execute and move the ball with the team, run pick and roll, see the open options, the reads, the details, everything. So you have to be able to learn those stuff through practice and get better. Without ball movement and everything, nobody's going to be playing with each other. So we have to move the ball and play with each other. marka bunoniga inuu wareego oo dadka dhan maaragtay adiga marka bunoniga wadato you like the rest of the players to move
Okay. Even if I pass them the ball, I can move without the basketball. So they move the defense. You move the defense, it's better for your offense because somebody's going to be open. Okay. marka sanadkan 2021 waxa laga yaabaa koox kubadda koleyga ah inay Soomaaliya tagto oo ciyaartoyda Soomaalida la soo ciyaarto haddii arintaasi ay suurto gasho ma laga yaabaa adiga inaan chance u hesho inaad Soomaaliya aado Inshallah, that's my goal because inshallah I'm going to finish school this semester. So after April I'll be more free. Okay. And have chance. Okay. And gabagabada just to end about interview halkan fursad abaha Allah u naxariistay Abdi Dheere dad badan bay kubad soo wada ciyaareen legacy weyn ayuu sportiga Soomaaliya uga tagay erayo macnaha contribution-ka abaha uu sportiga Soomaaliya ka geystay haddaad qaar kamid ah halkan aad nooga sheegto dad aad leedahay halkan runtii ayaga laftigooda inaad dhahdo waa mahadsantihiin qayb weyn ayaa runtii igu lahaydeen nolosheeda yaa kamid aha Start from your dad, so Abdi Dheere, he's big contribution. He taught me everything. He knows a lot about basketball, from winning championships in Somalia and coaching there. Marcas, a lot of the players he coached, when they came to Canada, they told me a lot of stories. Yes. Because I was never born there, right? So I don't know. So I learned a lot about him through the stories of other people. So so the legacy he left behind is still there, and it impacted a lot of people. And I'm grateful, alhamdulillah, to have a father like him. So. Okay. Inshallah, you can live up to the legacy and build on, continue with what he said. So going back to Somalia and teaching basketball is for sure one of my plans. Okay, marka runtii sidoo kale Abdi Dheere Allah u naxariistay aabiis qayb weyn buu sportiga Soomaaliya ku lahaa kaalin weyn waa ka geystay ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya kuwii Soomaaliya tartamada ka qayb gali jiray halkan ayuu ku diyaarin jiray macallimiinta wada qaarkood dhalinyarada ahaa ee ku sugnaa magaalada Toronto wax badan buu runtii kubadda koleyga Soomaaliya wax uu ka baray runtiina miraheeda waa u jeedaan hadeertaan Haroon oo runtii hadda deeq waxbarasho ku helay xirfadan kubadda koleyga marka dadaalka runtii qof walba Soomaaliya dhalinyaro ah waxaan filayaa inaa ku dayanaysaan waliba taladiisa ugu weyn ugu muhiimsan ee waraysiga maanta oo dhan aan sameynayna waxay ahayd basketball yuusan ku noqonin mudnaantaada koowaad laakiin waxbarashadu inay ku noqoto mudnaanta koowaad runtii qabow aad u fara badan baa halkan nahaya aad baan runtii Haroon u maadsan tahay insha Allah mar kalena waa la kulmi doonaa oo waraysi noocan oo kalena waa la yeelan doonaa dhammaan khiyaarta inta barnaamijka la socotana waxaan idin leenahay nabadgelyo